Good morning everyone. Now today we are going to do sum of principle of mathematical induction. Okay, sum is 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8. Okay. Yesterday we saw same sum of divisibility, but divisible by 11. Okay. This sum is also asking us 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is a multiple of 8. Question is say multiple of 8. That means we have one factor of 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is 8. Or divisible by 8, we also saw that 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 has a one factor as 8. Okay. Now we can take given statement as TL for every natural number. Okay. First we prove P of 1 is true. That means given statement is true for n is equals to 1. So we can take for n is equals to 1. We have to replace n is equals to 1 in this term, and we have to show that by simplifying these three terms, which answer is divisible by 8. Okay, so here we raise to that means 3 raised to 2 plus 2 3 raised to 4, that means 81, 3 into 3 into 3 into 3, 4 times, minus 8 minus 9, so 70. 81 minus 70, so we have 64, and you know 64, so we can write also this. So this term is for n is equals to 1, divisible by 8. Okay, that means here whatever answer, one factor is 8. Now so we can write therefore P of 1 is true. Okay, now we assume that P of k is true. That means given statement is true for any k, any natural, k is a natural number. So statement P of k is 3 raised to 2k plus 2 minus 8k minus 9 is divisible by 8 for every natural number. Now this term is divisible by 8. That means this term has a 8 as a factor. So I can write is equals to 8 lambda. Previous lecture માં ગઈકાલે મેં તમને why we can write 8 lambda explain કર્યું હતું again one time. Okay, for 84 we can write 8 3s are. For 56 we can write 8 7s are. For 72 8 9s are. And for 64
So we can say that all numbers 24, 56, 72 and 64 are divisible by 8. We can say that all these numbers are divisible by 8. Why? All these number has 8 as a one factor. That means આ બધા નંબરનો એક ફેક્ટર 8 છે. Okay, and for 24 another factor is 3, for 56 7, for 72 9 and for 64 8. That's why here we can write 8 lambda. That means અહીંયા આપણે k ની જે રીતે વેલ્યુ રિપ્લેસ કરીએ, that means કોઈ વેલ્યુ k ની વેલ્યુ મે બી 1 રિપ્લેસ કરવાથી અહીંયા 864 આવે છે. ઓકે, so here we can write 8 into 8. That means for k is equals to 1, lambda is 8. Okay, તેવી જ રીતે I can't calculate but to show you, if we replace k is equals to 3 or approximate કહું છું અને આને સિમ્પ્લિફાઈ કરતા નંબર આવ્યો 72, then we can say 8 into 9. That means for k is equals to 3, lambda is 9. Okay, that's what તેના માટે આપણે અહીંયા લખીએ છીએ 8 lambda. Why? We assume that this statement is true. That means is divisible by 8. That means અહીંયા k ની કોઈ પણ વેલ્યુ રિપ્લેસ કરો તો જે કોઈ નંબર આવે છે એ 8 એ divisible છે. That means આનો એક ફેક્ટર 8 છે અને આ રીતે બીજો નંબર શું આવે એ ખબર નથી, તેના માટે એક કોન્સ્ટન્ટ લઈ લીધો લેમ્બડા. ઓકે, now we make 3 raised to 2k plus 2 as subject. So here 3 raised to 2k plus 2 is equals to 8k plus 9 plus 8 lambda, and we give this result number 1. Okay, now to prove, now we have to prove this statement is true for k plus 1. To prove p of k plus 1 is true. That means given statement માં n ની જગ્યાએ now we replace k plus 1. That means 2 k plus 1 plus 2 minus 8 in the bracket k plus 1. આ જે ટર્મ્સ છે એમાં p of k plus 1 is true છે એમ પ્રૂવ કરવા માટે n ની જગ્યાએ we can replace k plus 1. Now we simplify these steps. આ સ્ટેપ્સ આપણે સિમ્પ્લિફાઈ કરવાના છે આ ટર્મ્સ અને બતાવવાનું છે કે આ જે ટર્મ છે એ 8 એ ડિવિઝેબલ છે. ધેટ મીન્સ આ ટર્મનો એક ફેક્ટર 8 છે. ઓકે, now we open the bracket. So 2k plus 2 plus 2 minus 8k minus 8 minus 9. So here we have why we can't write 4, I can tell you. Okay, now in every sum we have to replace for p of k plus 1 from p of k and in p of k we have value of 3 raised to k plus 2. So we want 3 raised to 2k plus 2. So I can't add 2 plus 2 4 and I don't add 2 into 2 plus 2, sorry. So now this term is also written like when base are same, addition of power. So 3k plus 2 plus 2, and therefore I can't write here 2k plus 4. If you write 2k plus 4, in next step you have to expand like this. Okay, હવે બતાવી દે ગઈકાલે ના સમમાં આપણી પાસે આઈ થિંક વેલ્યુ હતી 2 raised to 2k plus 1 ની અને p of k માં આ રીતે હતું 2 raised to 2k minus 1. Then what we have to do 2 raised to 2k
value is plus 1, so we can write plus 2. And here, sorry, we have value of 2 raised to 2k plus 1, and we have steps 2k minus 1, so we can split 2k minus 1 like this. Okay, so 2k plus 1, and plus 1 minus 2 is minus 1. These two terms are same, but why we split minus 1 as plus 1 minus 2? Because in result 1 we have value of 2 raised to 2k plus 1. ગઈકાલના સમમાં આ રીતે હતું, એટલે અહીંયા જે પાવર હતો એને આપણે આ રીતે સ્પ્લિટ કરેલો હતો. આજે રિઝલ્ટ 1 માં આપણી પાસે 3 રેઝ ટુ 2k પ્લસ 2 ની વેલ્યુ છે, અને અહીંયા એ સ્ટેપ એક્ઝેક્ટ આવી જાય છે ટર્મ, એટલે આપણે કંઈ પણ પ્લસ કે માઇનસ દેટ મીન્સ એડ કરવાનું કે માઇનસ કરવાનું રહેતું નથી. ઓકે, નાવ we have substitute value of 3 raised to 2k plus 2 from result number 1. So 8k plus 9 plus 8 lambda. Okay, replacing value of 3 raised to 2k plus 2 from 1, and 3 square, that means 9. These two terms are as it is, and in the bracket we can write from 1. Okay, now we expand this bracket. So 8k into 9, so 72k. 9 into 9, so 81, plus 8 into 9, 72 lambda, minus 8k minus 7k. Okay, now 72k minus 8k, these two terms are like terms, so 72 minus 8, so 64k. 81 minus 70, so 64, and here 72 lambda. And you can see this, all terms have 8 as a common factor, so we can take 8 as common. So here 8k plus 8 plus 9 lambda. Okay, so for left hand side we have one factor as 8, so we can say p of, otherwise we can say p of k plus 1 is true. Okay, and if you want you can also like this, is divisible by 8, that means this term is divisible by 8, and therefore p of k plus 1 is true, and therefore by PMI given statement p of n is true for every natural number. Here you can also write this, p of k is true implies p of k plus 1 is true. Why? કેમ કે આપણે p of k is true એઝ્યુમ કરી લીધું છે, અને એનો યુઝ કરીને ફ્રોમ રિઝલ્ટ 1 આ ટ્રુ પ્રૂવ કર્યું છે. ધેટ્સ વાય, એટલા માટે આપણે લખીએ છીએ કે p of k is true implies p of k plus 1 is true. Okay, now next sum. (41 raised to n minus 14 raised to n is a multiple of 27. આગલા જેવો જ સમ છે, તેમાં ડિવિઝેબલ હતું, આમાં મલ્ટીપલ ઓફ 27. ધેટ મીન્સ અહીંયા એની કોઈ પણ વેલ્યુ રિપ્લેસ કરી અને જે નંબર આવે તેનો એક ફેક્ટર 27 હોવો જોઈએ. ઓકે, ફર્સ્ટ we take given statement as
statement Pn for every natural number. Okay, first આપણે આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ n is equals to 1 માટે ટ્રુ છે, that means p of 1 ટ્રુ છે એમ પ્રૂવ કરવાનું છે. so for n is equals to 1, 41 n ની જગ્યાએ 1 રિપ્લેસ કરો. so 41 minus 40, so here 27, and 27 is a multiple of 27. Okay, so we can say p of 1 is true. p of 1 is true. Okay, now we assume that p of k is true. P of k is true. That means we have to write 14 raised to k minus, 41 raised to k minus 14 raised to k is divisible by 27. Okay. And then we have to prove p of k plus 1 is true. Here not divisible, multiple. Therefore we can write is equals to 27 lambda. Okay, now we have to make subject 41 raised to k, so we can write 41 raised to k is equals to 27 lambda plus 14 raised to k, and this is result number 1. Okay, now we have to prove this statement is true for p of true for k plus 1. That means we have to prove statement is true for k plus 1. So n is replaced by k plus 1, and then by simplifying we want 27 is a 1 factor. Okay, p of k plus 1 ટ્રુ છે એ પ્રૂવ કરવા માટે આપેલા સ્ટેટમેન્ટમાં n ની જગ્યાએ રિપ્લેસ કરવાનું k plus 1, અને આ બે ટર્મ્સને સિમ્પ્લિફાઈંગ કરીને એનો એક ફેક્ટર 27 છે એમ બતાવવાનું છે. ઓકે, now in result 1 we have value of 41 raised to k, so here we can write okay, base are same, then addition of power, so k plus 1. Now from 1 we can replace value of 41 raised to k, so here 27 lambda plus 14 raised to k into 41 minus 14 raised to k plus 1. Okay, now we can open the bracket, so 27 lambda plus 27 lambda into 41, okay, plus 14 raised to k into 41 minus, I can split these terms, 14 raised to k into 14. If base are same, then addition of power. Okay, now you can see 27 lambda into 41, and from these two terms we can take 14 raised to k as common, so here 41 minus 40, so we have 27 lambda
into 41 plus 14 raised to k. 41 minus 14, so 27. Now we can take 27 common from these two terms. So here 41 lambda and here 14 raised to k. Okay. Now expanding these terms, we get 27 as one factor. So we can say is a multiple of 27. In short, જે ટર્મે મલ્ટીપલ અધરવાઇઝ ડિવિઝેબલ બતાવવાનું હોય આને સોલ્વ કરતા એક ફેક્ટર અહીંયા 8 ડિજિટ આવવો જોઈએ. 11 હોય તો 11, 8 હોય તો 8, 27 હોય તો 27. બ્રેકેટમાં જે કઈ ટર્મ આવે એની સાથે મેટર કરતું નથી, કારણ કે એ વેલ્યુ અહીંયા k ની શું વેલ્યુ છે એના પર આધાર રાખે છે. ઓકે, સો વી કેન સે P of k is true implies P of k plus 1 is true, and therefore by PMI, that means principle of mathematical induction, given statement Pn is true for every natural number. Okay. આ ચેપ્ટરમાં બધા જ સમની મેથડ એક જ સરખી છે. બધા જ સમમાં કોઈ વેરિએશન નથી. કોઈ પણ સમ હોય ફર્સ્ટ આપેલું સ્ટેટમેન્ટ P of 1 is true બતાવવાનું છે. એટલે કે જે કંઈ સ્ટેટમેન્ટ હોય તેમાં n ની જગ્યાએ 1 રિપ્લેસ કરવાનું છે. સેકન્ડ સ્ટેપમાં સેકન્ડ ટર્મમાં આપણે એઝ્યુમ જ કરી લેવાનું છે કે P of k is true છે. એટલે કે જે સ્ટેટમેન્ટ આપેલું હોય તે જ બેઠું લખવાનું, પણ જ્યાં n હોય ત્યાં k રિપ્લેસ કરવાનો, અને ત્યાર પછી આનો યુઝ કરીને P of k plus 1 ટ્રુ પ્રૂવ કરવાનું છે. ઓકે, એટલે કે જે કોઈ સ્ટેટમેન્ટ આપેલું હોય એમાં n ની જગ્યાએ k plus 1 રિપ્લેસ કરવાનો હોય, અને જે કોઈ કન્ડિશન હોય તે આના માટે પ્રૂવ થવી જોઈએ.